remember from what that is? Кожна хороша вчителька повторює зі своїми учнями, що вони запам'ятали з попереднього року. So the first one was complicated. Перша теорія була складна. So it was about characteristics, right? Це було про характеристики. So do they remember what it was? Що ви пам'ятаєте? Що це було? Є де навчатися, There is where to є study. якісь там тести, There асоціація, is association. критерії. There are criteria. Що там ще було? Тривожний чемоданчик. А, це етичний кодекс, етичний кодекс. Yeah, yeah. And what's the ethical part? Яка етична частина? Тут знаєш, що не знаю. Довір'я. Trust. Trust. Yeah, that's true. But also that there's a social responsibility Соціальна відповідальність. and service to the community. І послуги для спільноти. And some theorists say in order to be a professional you have to have some service to the community. І деякі теорії кажуть, для того, аби бути професією, ви повинні надавати певний сервіс для спільноти. And I think it's the piece that professionals forget. І я думаю, що це та частина, про яку забувають професії. Like, remember yesterday I said there was someone from the United States, the president of an organization? Пам'ятаєте, вчора я розказувала про президента однієї організації зі США? That was the president of ACOG. Це був президент ІКОГ. Who said, we're not a service organization, we're a profession. Він казав, ми не є організацією послуг, ми є професіоналами. Which shows you how far we get as professionals into thinking we're important and forgetting why we're considered important. І це показує дуже добре нам, як ми, як професія, проходимо шлях і забуваємо, для чого ми є створені, і лише пам'ятаємо, що ми є важливі. Але що робить нас важливими, це, власне, ті послуги, які ми надаємо. So the other piece that in the list that Larissa is doing. І інша частина списку того, що Лариса робить, is that you have to have legal sanction in your society. You have to have a legal structure. Необхідно мати юридичні норми в суспільстві, юридичні структури. So what I want to talk about. Did somebody disturb something? Oh, we're back. Nobody touch me. Okay, so why? Turing, how has changed? She changed her plans. Yeah. Okay, so here is, and she just went over this, unfortunately. She just, because I said this is going to be complicated. Це має бути складно, тому що Юка пише. Okay, so we had the trait approach, which is all these characteristics. У нас є підхід. Ignore this for a second. Please repeat. Yeah. So Larissa was going over what we did yesterday. So we had the trait approach. Here, I'll find it here. У нас був підхід по ознакам. Yeah, trait is like a characteristic of the profession, right? And so then there was characteristics, and then there was a thing. It's both the structure and the function in society. Це і структура, і функціонал в суспільстві. And then there was one group that said it was a process by which you did it. І була одна група, яка казала, що це процес. So you have the steps, so the licensure, Саме the тому у ethics. вас є поступові дії. And I asked, does midwifery in Ukraine live up to those standards? І ВТН спитали, чи є в акушерстві України теж такі стандарти.
president who has disappeared said no. The president of the association, Anastasia. Can you please repeat the sentence? Okay, so the president of the association of midwives, Президент асоціації акушерів right, said no, we don't have those characteristics сказали, що ні, у нас таких немає. yet. Є, ще немає. So I said, okay, good. And then in the 1970s, so this is a very interesting study because it's the sociologists studying what a professional is. Це дуже цікаве дослідження, тому що це соціальне дослідження, що таке професія. And it only started in the 1960s. І воно почалося лише в 1960-х роках. But already by the 1970s, they already realized that characteristics is just something that the professions say about themselves. І тільки до 1970 року вони вже осознали, So there is, усвідомили, що ці характеристики і складають професію. so a lot of it is self-interest. Багато з них self-interest. Yeah, self-interest. What is it? Alina? Self-interest. Self-interest. Interest in projecting an image about who they are. Це цікаво для них, це представлення самих себе. To the extent that one woman said, you know, it doesn't even matter in our society whether what they say is true, it's just whether it's actually believed. Одна жінка сказала, що взагалі в нашому суспільстві не важливо, що правда, важливо те, в що ви вірите. So when we see the evidence as Ken presented this morning, Ті дані, які ви були презентовані сьогодні вранці, you realize that the reality and the projection are not the same. Ви усвідомили, що реальність і проєкція – це не одне й те саме. And so the midwives all over the world, actually, midwives all over the world who do home birth should actually have a lot of credibility because we actually have evidence on our side. What does it mean, credibility? Credibility? You come up with the word. якість Довіра. Акушерки з усього світу. Can you please repeat the second part of Знаешь, как мы it? решили? Кредит доверия. Кредит довіри, так. The credibility. You have for us as Canadian midwives, we realized that we needed credibility in our society, and we knew we needed to get evidence. Як акушерки в Канаді розуміють, що мало мати тільки кредит довіри, а ще дуже важливо мати доказовість. Доказовість. Ну, то, щоб це було доказові дані. Не просто сказати, що не тільки, щоб жінки довіряли їм, а і ще то, щоб було підтвердження безпечності їх діяльності. Це розуміє. Ні, доказова база. Просто говорили, я не слышала последнее слово. So when we said the neo-Weber approach is you stake out a jurisdiction of a body of knowledge and you monopolize it. Monopolize. I don't know this word. You are the only owners. Please repeat because I'm not listening. Okay, so the neo-Weber approach said being a professional is not a simple set of characteristics. Підхід не Вебер, який для дослідження користується, кажуть, що не бути професіоналом, Просто мати набір навичок. So just say what are the characteristics of a profession. Це про те, які характеристики саме необхідні для цієї професії. You say what are the circumstances in which people in an occupation attempt to turn it into a profession. І важливо, які саме обставини
приводить до того, що людина приходить в професії. So there are collective pretensions. Do you remember that word? I don't know if you remember that. Like, Прецеденти. Типу причин. so you have to. The midwife should not even have to pretend because we know we have the evidence on our side. Акушеркам не треба притворятися, тому що вони вже є професіоналами. Тому що які саме властивості потрібні для того, щоб бути акушерком. Тобто це якби But the thing about the Weber approach for us is that there's a lot of negotiation. There's a lot of taking something from someone else and creating this exclusive club for a profession, like so that other people can't come into the club. Do you know what a club is? I know what is it club, but I forgot what is it negotiation. What that? Negotiation. Let's see another word for negotiation. Politically maneuver. Політичний маневр. Going to the authorities to say, we want this. You have to go and you talk, you have to communicate, you have to say, we want this is what we need. That's negotiate, communicate. Okay, so can you repeat the sentence that you said? Well, in order to have social closure in a society, you have to get people who are in authority to help you to get your interests established. Для того, щоб зробити соціум більш сплоченим, треба так, щоб і влада, і люди соціуму розуміли одне одного і йшли одному одному на зустріч. And unfortunately, to form a profession, you have to become an exclusive club. І, на жаль, для того, щоб сформувати професію, треба мати якийсь ексклюзивний клуб, асоціацію. But for the midwives were working with women, like we would have, I'd have meetings in my house with the women who were having babies with us, and we were all working in this together. We did not have an exclusive club. У нас не було ексклюзивного клубу, тому що у БТН просто її We'd sometimes have a home birth. We'd have four people, and many people didn't want to say they were a midwife because they didn't feel they had enough training yet. Багато людей не хотіли казати, що вони акушерки, тому що вони вважали, що вони недостатньо натреновані і професіональні. But for us, it was always really important that we maintained this connection with the women because every woman at every birth helped us to understand what is normal. Для нас було завжди важливо мати особливий зв'язок з породіллю і дитиною, тому що тільки таким способом можемо зрозуміти, що є нормально. So I'm going to go to that was the Neil Weber approach, is social closure, taking information from one group, or taking power from one group and forming an exclusive club. Це був підхід Нео Вебера, в якому ми щось беремо з інших джерел і не присвоїмо, а беремо для себе. Да, беремо для себе. And then remember that the find the neo-Marxists in the. Then remember there was the Marxist approach. Неомарксистський підхід. So who remembers what the Marxist approach Хто is? пам'ятає, про що цей підхід? Что ж совковое? Да. Нет, все равно. Да, я на слайде пам'ятаю. You're Это right. наша профессия. Когда что-то берут для себя, а людей как бы Да. не совсем, а для себя полезное берут. That's true. But also, Все остальные там для себя что-то взять, Да, ті, хто за межами професії, вони Yeah. вже but Чисто also паразитическое the такое. society has a situation where there are people on top in the dominant society who are wealthy, and they're the ones that get to go to the university. It's not the people that are not wealthy. They can't afford money to go to medical school or to midwifery school. Тобто суспільство було розділено на тих, хто багаті і заможні, вони могли піти,
навчатися на акушерок, а був ще й нижчий клас, який не міг собі цього дозволити. Тобто суспільство розділилося. But if you unite the Weber approach and the Marx approach, what we had is this: we had to become see. We're talking about the Canadian midwives. We do not have a profession at all. We had you are ahead of us 30 years ago. Ми говоримо про канадське акушерство, взагалі немає професії. So we didn't have a profession. But what we said, you know what we said to our government? We said there are only 2 places in the world that do not have midwifery. Ми сказали своєму правительству. Це було багато років тому, не зараз. Canada and El Salvador. Нема професіонального акушерства лише в 2 країнах – Канаді і в Сальвадорі. And so we said, okay, so we are going to do some social closure, and we're going to do a combination Weber and Marx approach. І вони сказали, добре, тоді ми зробимо social closure, об'єднання, і об'єднаємо підхід Вебера і Маркса. And we have to have economic and political control here. І ми маємо мати політичний і економічний контроль тут. So that's what we did. Okay, so then what happened was, but this, can you translate that? That's an important piece. Це важливо, Важливо замітити тут, що професіональний проєкт – це завдання, яке має отчетливу цель, взаємодії взаємодії між членами вищим соціальним статусом, і ціль діаметрально протилежна соціальному руху. Ці реакції прибирають класові бар'єри. Це показує Struggle, fight. боротьбу акушерок Онтаріо, які нуждаються в вищому соціальному статусі для досягнення довір'я в професії, але які практикували з етнічними соціальними групами. So, as I was studying all this, I said yesterday, I was very troubled. I didn't like this approach about becoming a professional. Коли я почала це вивчати, я столкнулася з проблемами, мені не подобалось, як це все виглядає насправді. And so what I decided to do is I went to study the social movement theory. І що я вирішила зробити, це піти і розібратися в 4 теоріях соціальних рухів. And I'm going to go through, so I'm not going to go through so much explanation as I did about the professional development, but I will explain to you why social movement theory for us was important. Я не буду пояснювати так детально, як я пояснювала вчора про професію, але зараз мені важливо зазначити ці 4 пункти. Of professional, the theories, there are 4 theories of social movements. Як є 4 теорії про професію, так є 4 теорії про соціальні рухи. So the first one is simply that there's a strain in society, a problem in society that people need to rectify. По-перше, є проблема в обществі, в суспільстві, які люди мають вирішити. So with the civil rights movement, Martin Luther King and the blacks in America realized that they were not being treated with dignity. Боротьба за гражданські права, такі як Мартін Лютер Кінг, вони за це боролися. With the feminist movement, feminists said, we do not want to be
treated differently. We want to be equal, and you said in Ukraine you are equal. Феміністичні рухи, жінки приходили і казали, що ми не хочемо, щоб ви ставились до нас по-іншому, ми хочемо, щоб ми всі були рівні. So the classical strain theory is that there's some problem in society and everybody moves, the whole society moves to try to change that. There's some І strain. класична історія. Це де ти? Окей, давайте. I like this. I think we need to replace Victoria. І класична історія, теорія соціальних рухів. Yeah. Okay. Classical strain. Okay. So the second theory is resource mobilization theory. Отож, друга теорія – це є теорія мобілізації ресурсів. But if there's no resources, like give the example. I can give the example of the green movement. There's no green movement in Guatemala. Але, наприклад, якщо немає ресурсів, то не буде. Наприклад, в Гватемалі немає руху, зеленого руху, екологічного руху. And the reason for that is they haven't got any resources. There's no money to put into the green movement. So they do not have solar and they do not have a way to make their garbage separated. В них немає грошей на такий рух. В них немає грошей, щоб інвестувати в сонячні панелі чи в те, щоб організувати сортування сміття. So you have to have resources. Вам необхідні ресурси. So for the midwives, what we did was we realized that we need resources just to promote our movement. Що ми зробили, акушерки? Ми зрозуміли, що нам потрібні ресурси, щоб популяризувати наш рух. So our resources are the women who are using our services. Відповідно, нашим ресурсом це є жінки, які використовують наші послуги. And more in Toronto and Ottawa and Montreal, there were people who wanted home births or wanted a midwife, and they would begin to organize themselves. It doesn't have to be financial. It can also be just having meetings and contacting people and making pamphlets and handing them Відповідно, out. ми в Отаві почали організовуватися між собою. Більше і більше жінок хотіли народжувати вдома або хотіли народжувати за акушеркою. І ми почали збиратися такими невеличкими групами. І коли я кажу ресурс, то не обов'язково про гроші. Це можуть бути якісь інші речі. But the third, the political process theory of social movements is that you have to get your ideology institutionalized. Але що каже політична теорія, теорія політичного процесу, вам потрібно інституалізувати свою ідеологію. You have to get it legalized. You have to get some structures to make it a legal process. Вам потрібно легалізуватися, вам потрібно мати певні нормативні структури, щоб бути в процесі законодавчому полі. And so we thought, okay, why is it that midwives really want to do what they're doing? І ми думали, чому, власне, акушерки хочуть робити все те, що вони роблять? And so, to me, so we moved from thinking about is midwifery a calling or a profession to this. Ми перейшли від роздумів про те, чи акушерство це є покликання, чи професія, до ось цього. We decided that as midwives, this is what we do. We engage in social activism. Як акушерки, це, власне, те, що ми робимо. Ми беремо участь в соціальному активізмі. We can be a profession and we can come at it from a calling, but we have to stand up, and our mission is to get women what they want. Ми є професіоналками, і ми проходимо професію через покликання, але в нас є місія, і місія полягає в тому, щоб давати жінкам, власне, те, чого вони хочуть. And you have to, now this is Canadians, okay? Canadians really believe that you should change government policies and you should hold your government accountable to the needs of the people. Власне, це канадська система, і канадійці вважають, переконані в тому, що ви повинні мати ось цю нормативну базу, і ви повинні слідкувати за виконанням зі сторони держави цієї нормативки. And also, you should never whisper in the presence of wrong. І ви не повинні ніколи шептатися в присутності якоїсь іншої позиції, думки. So, what's really interesting about this is where
the Canadians and the American midwives had somewhat of a departure from their ideology. І цікаво те, що десь власне на цьому підґрунті і канадські, і американські акушерки розпочинали розбудову своєї ідеології. Canadians became political very quickly Канадійці стали дуже швидко політичними. because we really believe we are a smaller country Ми є меншою країною, and we have more of a socialist ideology. і в нас більш соціальна ідеологія. The Americans stayed back at the classical strain theory. Американці, вони дотримувалися теорії класичних цієї першої. And the reason for that is in the classical strain theory of social movement theory, strain is, what did we decide strain was? Problem. Problem, yeah. Problem. І в цій теорії з класичних проблем Okay, the problem for the let me see here, I've got a thing. Okay, so maybe I'll go to this here. No, that's not it. Okay, so there's some, you have to have an ideology. Basically, in the alternative birth movement, what we believed is that women need to have the right to their own informed choice. І вам потрібно мати ідеологію. І в нашому руху за альтернативне народження ми були переконані, що жінки повинні мати право вибору, інформованого вибору. Yeah, like we know that women, and also we realized the system that we were creating outside the system. І ми розуміли, що систему, яку ми створюємо, вона є поза межею системи. Had these three pillars that we were discussing with the group last night. Має цих три стовпи, про які ми говорили з вами минулого вечора. One was that the reason we had such a good relationship and we had good outcomes was we had developed very good relationships with the women that were coming to us. Причина того, чому в нас були такі хороші результати роботи, було зокрема тому, що ми розвинули дуже хороші відносини з жінками, які приходили до нас по наші послуги. We were invested in this continuity of care. Ми інвестували в цю продовжувальність догляду. So, for instance, the mainstream system in Canada. Основна, найбільш поширена система в Канаді Is a woman goes to her family doctor when she's pregnant and she's with him for about 5 months. Жінка звертається до свого сімейного лікаря, коли вагітна, і протягом 5 місяців вагітності вона є з сімейним лікарем. And then this doctor that she's known maybe all her life. І цей лікар, якого вона, можливо, знала все своє життя, sends her off to an obstetrician відправляє її до лікаря-акушера-гінеколога as the expert in childbirth. як експерта в народженні дітей. But this doctor sees her during the pregnancy. Цей лікар оглядає її під час вагітності. But when she actually goes into labor, that person is probably not on call. Але коли, власне, починається пологи, швидше за все, ця людина не буде на зміні. Like probably they're on call maybe once every 2 or 3 weeks, and the likelihood of them getting that person when they walk into the hospital is not very good. І цей лікар, він може бути на зміні кожних 2-3 тижні, і шанси того, що жінка, коли в неї розпочнуться пологи, співпаде цей час зі зміною цього лікаря дуже невеликий. And not only that, but I as a midwife have much more interest in someone I've met all during the pregnancy because I have a lot of investment in helping her get what she wants because I know her really well. Але так само це працює і з іншої сторони. Я як акушерка, яка спілкувалася з жінкою протягом усієї її вагітності, я більше зацікавлена в тому, в її пологах, в тому, щоб допомогти їй, ніж якби це була просто жінка, яку я вперше бачу. Although her chart, I might pass her chart. If you're in the mainstream system and you go from the GP to the OB and then you get to the hospital, they dig up your chart, but they don't know how you're thinking. They know that you don't have anemia, that you have high blood pressure,
that you have one child, І навіть коли є всі записи в картці, але жінка приходить з цією карткою, і так там можна оглянути, чи була анемія, яка це вагітність, які були показання крові, але я не знаю, яким чином думає ця жінка. yeah, they don't know how you're thinking. Вони не знають, як ти думаєш. So for us, that was a really key part of our relationship. The relationship was a key part of our profession, is that relationship with women. І для нас це було основною частиною. Власне, відносини з жінкою були основною частиною професійної діяльності нас як акушерок. So the people that actually made a decision to legislate us, it was when the National Democratic Party was in power. Коли ми врешті легалізувалися, тоді при владі була Національно-демократична партія. And they really believed in informed choice for women. І вони справді вірили в підхід інформованої згоди для жінки. And the midwives told them how we practice and what we want, and not just the midwives, but the women. They formed a task force. They formed a task force of all these women. They would go on radio and television and talk about what they want and how they wanted midwifery to be legislated. І акушерка розказала про те, як вони практикують і що вони пропонують, але це не тільки акушерка, але й жінки, клієнтки. Вони зібралися, вони говорили по радіо, вони робили різні кампанії і пояснювали, який догляд в період вагітності пологів вони хочуть отримувати. And of course, the other thing they wanted was the choice of birthplace. І, звичайно, інший вибір, який вони хотіли мати, це є вибір місця пологів. Okay, so I'm just going to go through a chronology of all the different things that happened that were milestones in us getting legislation. А я зараз пройдуся хронологічно по всіх важливих моментах, що відбувалися до того, як ми легалізували в Канаді професію акушерки. So the first time was 1961. This is before our movement started really Це, well. власне, перед 1961 роком, до того, як наш рух справді активно розпочався. So there was a Royal Commission on Health Services. Була королівська комісія щодо сервісів по здоров'ю. But they decided, they were thinking about it, they said, no, we're not going to do it. Але вони вирішили, що ні, вони цього робити не будуть. So then, the 1970s, the doctors had the, so yesterday I was talking about this group, like this is historical, right? Yesterday I was talking about the group, let me see here. Yeah, this group that were they wanted, they're the Victorian Order of Nurses, that's what they're called. Вчора я говорила про ось ту групу Вікторіанський коледж медсестер. Yeah, but and here's the group here. So this group, it was the same thing. It was history relived, right? Історія повторилася. Like because way back in the 1800s, the doctors had removed the grant from them. 1800-х лікарі забрали в них акушерок повноваження. And then so years later, here we go, all over again, the doctors again opposed the VON nurses to get their own legislation, even though the VON nurses were helping the doctors at the births, in-home births. Victoria Order of Nurses. І знову в 1970-х знову лікарі були проти того, щоб щоб медсестри вікторіанського ордену, фактично та акушерки, практикували домашні пологи. So the doctors were doing home births, but they didn't do it by themselves. They knew very well they didn't want to clean out the mess, and they didn't really want to sit with the woman in labor. They just sat there going like this. Власне, лікарі тоді приймали домашні пологи, але вони насправді не були з жінкою, вони от таким чином сиділи. І вони не прибирали все опісля. So a nurse would really do all the work. Насправді, медсестра робила би фактично всю роботу. But they didn't want her to have
the ability to do it on her own. Але вони не хотіли, щоб медсестра вміла приймати пологи самостійно. So, 1970, the Ontario Committee on Healing Arts recommends a specialty of nurse midwifery. В 70-му році комітет Онтаріо по здоров'ю. And then the same year, the Ontario Council on Health recommends the nurse midwifery not be developed. Тобто в 70-му році вони запропонували заснування розвиток професії медсестри-акушерки, а в 70-му році вони вже порекомендували її не розвивати. Okay, then, 1972, the Registered Nurses Association of Ontario proposes a statement on nurse midwifery. У 72-му році зареєстровані медсестри Асоціації Онтаріо запропонували положення про медсестер-акушерок. So then the Ontario Nurse Midwives Association forms. Тоді, в 73-му році, сформувалася Асоціація медсестер-акушерок Онтаріо. So what I'm wanting to show you is the fact that there were nurse midwives trained in Britain. Хочу вам звернути увагу, що були медсестри-акушерки, які отримували освіту у Британії And in France. і в Франції. And they started thinking maybe we should form our own association because there's no midwives in Canada. І вони думали, що можливо нам потрібно створити нашу власну асоціацію, тому що в Канаді немає акушерок. But at the same time that was starting to form, Але в той час, коли почалося формування цієї асоціації, 1976, в 76-му році funding for the service of having VONs, so those are the Victorian Order of Nurses who have for a century attended births, but the funding was discontinued. І в 76-му році припинили фінансування сервісів, які виконували вікторіанські медсестри, фактично акушерки, які приймали домашні пологи. Because the doctors are starting to get nervous. Вони припинили фінансування, тому що це змушувало владу нервуватися. Why are the doctors nervous? Чому лікарі нервувалися? Because the Nurse Midwives Association is starting. Тому що розпочиналася діяльність асоціації медсестер-акушерок. So then, there's a home birth task force to lobby the government to restore the VON nurses that were providing home birth services. Потім була створена група з завданням пролобіювати владу, щоб відновити домашні пологи, які надавала ось ця організація. So you can just see there's steps and steps, and I won't go through it all. But then finally, І, власне, там крок за кроком, я не буду про це говорити. Але в кінці кінців, в 80-му році, in 1980, the lay midwives, and we say lay because we're not necessarily, I'm one of the lay midwives. I've been practicing for like, in 1980, I've been practicing for about 15 years, but I still don't have a license. І в 80-му році акушерки, власне, лей, громадські, ні, типу як Професіонали. Акушерки не професіонали. власне, акушерки без освіти, акушерки, які не мали формальної освіти. Not professional, because I still haven't had a training in a formal school. Тому що Бетті на той час вже практикувала там років 15, але в неї не було формальної освіти в навчальному закладі. So then we start getting more political. І тоді ми почали бути більш політичними. So we start to form an association, and then what happens Ми is, розпочали створення асоціації, і тоді so Toronto Public Health Department of High-Risk Pregnancy recommends midwives be trained and legally recognized. І тоді департамент публічного здоров'я Торонто по вагітності високого ризику порекомендував, що акушерки повинні проходити навчання і повинні бути узаконені також. And then we meet with the Ministry of Health. І тоді ми зустрілися в 81-му році з Міністерством здоров'я. Okay, so you have already met with the Ministry of Health, right? Питається Беті, чи ми вже зустрічалися з Міністерством здоров'я, але тут.
kind of. So Анастасія должна бути. it's so important for you to know that what you are doing is historical. Дуже важливо розуміти для вас, що те, що ви робите, є історичним. Even having this meeting is historical. І навіть те, що в нас є ця зустріч зараз, це вже є частина історії. Це історичний момент. 2 года назад была встреча с депутатами в Министерстве здоровья. 2 years ago there was a meeting with deputies in the Ministry of Health. Yeah, and if they say no, you just ignore them. Про що Они ви- вообще не понимали. про що це була встреча? Про що це була встреча? Что это было не Они было? законы трехступенчатой системы. Ну это же не была встреча с ассоциацией еще, просто предлагали закон сделать, но это не было... Ну, конечно, но я говорю, что Це это було было. перед історією асоціації. Да. So one of the things back in the recognition of a profession, one of the most important things in the recognition of a profession Одна з найбільш важливіших речей в визнанні нашої професії is that you're autonomous. є те, що ми є автономними. Because you don't want to have the College of Physicians and Surgeons telling the midwives what they can and cannot do. Ви не хочете, щоб була структура над вами, яка складатиметься з лікарів, акушерів-гінекологів, яка вам казатиме, що ви маєте робити. So whenever there is an overlap of scope of practice, Постійно, коли перетинаються сфери відповідальності між лікарями і акушерками, діяльністю лікарів і акушерок, in the book that I just sold to her, in our book we have a chapter. Chapter 13 is в нашій книжці в 13 розділі it's a chapter that talks about how, and this is in Canada, and what happened was the Minister of Health realized that they really wanted midwives, but they recognized that the physicians were not going to want to have midwives autonomous. Міністерство здоров'я Канади, вони розуміли, що вони справді хотіли, щоб акушерки практикували автономно, але вони розуміли, що їхні сімейні лікарі, взагалі лікарі, вони будуть проти автономії акушерок. And we also realized that we were watching the United States, І ми так само розуміли, ми слідкували за тим, що відбувається в США. and we realized that there was a big clash between the nurse midwives practicing in the hospital and the home birth midwives doing only home births. І ми розуміли, що є великі сутички між медсестрами, акушерками, які практикують лише в лікарні, і акушерками, які приймають лише домашні пологи. And we recognized that we wanted to be, as midwives, we thought it was important that we unite. І ми, як акушерки, ми розуміли, що для нас важливо, щоб ми об'єдналися. And that everybody make a decision that if you're a midwife, you should be offering women birth wherever she wants it. І ми вирішили, що для нас важливо, що якщо ти є акушерка, ти повинна дати жінці вибір народжувати, де вона хоче. Okay, so then what happens, 1982, there's a baby death. В 1982 році відбулася смертність дитини. If ever there is a baby death in Ukraine, Якщо коли-небудь стається смертність дитини в Україні, you should not hide it. ви не повинні цього приховувати. You should say, this is why we want legislation. Власне, це тому ми хочемо законодавство. I know that almost every country I've worked in where there's been a baby death, everyone goes, okay, let's not talk about that when we talk to the health minister. Я знаю, що кожного разу в більшості країн, які хочуть легалізувати домашні пологи, і коли трапляється смертність дитини в пологах, то є бажання приховати цей факт. Because there are deaths in hospital all the time and nobody looks at them. Тому що насправді в лікарнях стаються смерті постійно, але ніхто на це не зважає. Well, you're going to have, there will be peer review, but you're not going to have the media and the newspapers and everybody coming up. Звичайно, буде розмова між колегами, будуть відповідні комісії, але це не буде кожного разу в національних медіа. Often when Ken and I present the data on home births, Часто, коли я і Кен ми презентуємо дослідження по домашніх пологах, we say,
80% of births occur at home. Nobody knows about them, but they're happening all the time. 80% пологів, які відбуваються вдома, ніхто про них не знає, але вони відбуваються постійно. About 20% of, if they're having their first baby, are going to go to hospital, mostly because they want an epidural. І близько 20% усіх планових домашніх пологів жінки переміщаються в лікарню, зазвичай тому, що вони хочуть епідуралку. Для перших пологів. Для перших З цих пологів. 80-20. Так? Ні, 20 outside of the whole planned home birth. Yeah, and 20% of first-time moms. 20% перших Перші народжуючі. Yeah, but you know, the doctors and nurses receive them. Before legislation, they go, oh, home birth, here we go. They go, it was very negative. Але ставлення до домашніх пологів було дуже негативним. About 10 years after legislation, our hospital started going, oh, home birth, it's not a big deal. Але 10 років після того, як було запроваджено норми про домашні пологи в Канаді, в лікарні казали, ну, окей, домашні пологи, типу, ну і що? Yeah, and it's not like the ambulance driver, if the ambulance comes, the ambulance drivers are trained by the midwives. We do in-service with the ambulance drivers. Акушерки навчають водіїв швидких медичних служб, швидких допомог. It's like Amsterdam. It's like Це, власне, щось схоже, як в Амстердамі. It's very integrated, and so there's not a big, Це дуже інтегровано, і це не є ніяким здивуванням. And but we all know in a non-legislated place. Але ми завжди знаємо, що в країні, там, де немає законодавства про домашні пологи, The 0.02% 0,2% of babies that die or have a problem, дітей, які помирають або в яких є проблеми, those are the ones that are going to hit the media and власне, це the ті newspapers історії, and television. які попадуть в медіа, які попадуть в газети і на телебачення. And yet, that very same statistic, if it happened in hospital, would not be covered. Але якщо саме, власне, та сама статистика, те саме відбудеться в лікарні, ніхто на це не зверне уваги такої. 100%. And so that's why when we had this inquest, we went, okay, let's take this on, let's put this up front, let's all be clear, and we're going to discuss this. Власне, коли сталася ця ситуація зі смертю дитини, ми вирішили, що ми винесемо це в публічний простір і ми будемо про це говорити. So the coroner for the Steele baby inquest recommended the training and accreditation of birth coaches. So the coroner for the Steele baby inquest recommended the training and accreditation of birth coaches. It's not really midwives, just birth coaches. Власне, була рекомендація створити тренінг і акредитацію для освітян. Для тих, хто приймає домашні пологи. Ні, birth coaches. Birth coaches, it's just like people like doulas. Тобто для освітян про пологи. So notice here, Canadian Physicians and Surgeons of Ontario statement to doctors not to cooperate with non-medical caregivers. Зверніть увагу те, що канадські лікарі і хірурги Онтаріо, організація, власне, в своєму твердженні, в своєму зверненні до лікарів Вони не співпрацюють з немедиками. Ну, стосовно нас, припустимо, якщо немає медичної освіти, дула приймає домашні пологи, то вони з ними не співпрацюють, тільки з тими, хто має медичну освіту. Співпраця. Власне, була рекомендація не співпрацювати з тими, хто приймає пологи без медичної освіти домашні. So, but you know, they're fighting us all. So then the CPSO, so that's surgeons, announces the establishment of the health profession, appoints a committee on out-of-hospital births. So now the physicians are going to go, okay, if these births are happening, we want to be in charge of them. Потім стала ситуація, що ось ця організація, вони створюють такий ad-hoc комітет на тему пологів позамедичних закладів з метою, що окей, якщо такі пологи в принципі стаються, ми хочемо взяти владу над ними. But during that same time period, politically,
So we're talking now about the political process theory of the social movements, right? І, власне, зараз ми говоримо про політичний сегмент теорії соціальних рухів. We started pushing and we said, so the conservative government, this is not the doctors, Власне, консервативна влада, уряд, не лікарі, talked about establishing a health disciplines review committee. Вони хотіли створити комітет з дисциплінарного здоров'я. Yeah, it's a review. It's a review. Тобто комітет для обговорення, контролю. They're going to review all the health professions. Для контролю всіх професій в галузі здоров'я, охорони здоров'я. Including naturopaths. Включаючи натуропатів. So then what happened was, I've got these initials all up here so you understand what they're talking about. So CPSO, so the Canadian, all this is happening at the same time. The doctors getting stronger and stronger. They're Це saying no, відбувається в той самий час. Лікарі стають сильнішими і сильнішими. they don't want the doctors to support us because if they support us, then it's going to increase. The number of home births may increase. Вони не хочуть, щоб лікарі підтримувати домашні пологи, тому що вони бояться, що кількість домашніх пологів виросте. But this is when a separate consumer group decided to form, separate from the midwives, that was just a consumer group. Але потім утворилася окрема від акушерок організація клієнтська, власне, споживацька. And I think you had your first people of your consumer association at the dinner the other night. І я думаю, що ви мали перших учасниць вашої групи клієнтської споживачів та вагітних жінок, які зацікавлені розвитку домашніх пологів на вечері останній раз у Львові. Yeah, these women who are just having births on their own without any helper. Жінки, які народжують самостійно без ніякої професійної допомоги вдома. Most of them are saying they'd like a helper, but there's nobody around who will do it. Більшість з них кажуть, що так, вони би хотіли мати акушерку з собою, але немає акушерок, які можуть прийти до них до хати і бути на їх пологах. So in Canada, we were already getting, at this point, we had like 14 midwives in Ottawa. На той час у нас було 14 акушерок в Отаві. And by that time, I think we had about 25 maybe in Toronto. І в той час у нас було десь близько 25 акушерок в Торонто. And these are all people who don't have any legal status. І це були люди, які не мали взагалі ніякого юридичного офіційного статусу. So when I went to Ottawa in I returned from Guatemala and Alabama. Коли я повернулася з Гватемали і з Алабами, I've been outside the country for 8 years. Я була поза Канадою 8 років. And I just decided, I know what I'm doing, I'm just going to start practicing. Я вирішила, що я знаю, що я роблю, я просто буду практикувати. And there was a doctor who had been doing home births in the city. І був лікар, який ходив на домашні пологи в місті. He was considered crazy by his colleagues. Його вважали ненормальним, його колеги, лікарі вважали ненормальним. He'd be like these two here. Він був якось ці білі карикатури. But I just decided to start practicing without the doctor there, but I got oxytocin from the doctor who was doing home Я births. вирішила практикувати без лікарів в той час, але я отримала окситоцин від лікарів. And I started realizing how many people wanted my services. Я почала розуміти, як багато людей насправді хотіли скористатися моїми послугами. And so then I couldn't do it all, so I started getting other people to help me. Але я не могла приймати всі пологи, і я почала навчати інших акушерок. And after, Приймати пологи. they had done like 25-30 births, they felt quite competent. Після того, як вони прийняли 25-30 пологів, вони відчували себе достатньо компетентними і впевненими. We'd study together, we'd have workshops, we'd bring doctors in, we'd bring other midwives in. Ми разом навчалися, у нас були різні програми, воркшопи, ми запрошували лікарів, ми запрошували інших акушерок. So we were becoming a force to contend with. І ми ставали тією силою, яку було важко не помічати. So then what happened was we now have two organizations. We have the nurse midwife organization of foreign trained midwives that are working in hospital. І що відбувається зараз? У нас є паралельно дві організації. Одна організація медсестер акушерок, це ті люди, які отримали свою освіту за кордоном. And what happened was we made a decision when the Health Disciplines Act was up for review. І що тоді відбулося? Ми прийняли рішення, що коли
переглядали документ закону про здоров'я в Канаді. And there was also the Midwives Alliance of North America starting in the United States. І якісь схожі процеси відбувалися тоді в США. So we decided, so this is the Ontario Midwives Association and the Ontario Association of Midwives. This is the group of nurses and this is the group of home birth midwives. We united to make our submission. І тоді дві групи, група акушерок, медсестер акушерок і група акушерок об'єдналися ми, щоб разом подати наше звернення до влади. So I would see in this room, there are obstetricians who've done home births. There are midwives in hospital who want to do a home-like thing. There are midwives that are doing home births. I would think that you should all together, united, make a submission to your government. І в цій групі я бачу, що тут є лікарі, які приймають домашні пологи, тут є акушерки, які практикують лише в лікарнях, і ті акушерки, які практикують в лікарнях, але хочуть приймати домашні пологи. Я думаю, що було б добре, якщо б ви всі разом звернулися до влади. But you also need to have your consumer group. Але ви так само маєте мати на своїй стороні вашу споживацьку групу, клієнтську групу. Because the Ministry of Health is going to want to know that women actually want this. Тому що Міністерство здоров'я, вони повинні знати, що насправді це потрібно жінкам. It might be that Alina's this thing that she has where they've been giving advice to people on Instagram or something. In Telegram. Yeah. If you could Also with Olga. right. So if you could collect all those women together and say we need you to form a group, would you form a group? Наприклад, якщо ви звернетеся до тих жінок, яких ви консультували в Телеграмі і запропонуєте там, чи ви готові створити окрему групу? And say who knows what they want to call themselves, but they might want to say women for informed choice or women for home Невідомо, як birth. вони захочуть себе назвати, але це може бути жінки за інформовану згоду, інформований вибір, або жінки за домашні пологи. Whatever they want is what they want. Будь-що, що Right? вони хочуть, так. When I was first here, like in May last year, Коли я вперше була тут у травні минулого року, this is not the time to organize, but because of the war, я знаю, що акушерки думають, що це поганий час для організації через війну. but I think this is exactly the time that should be organized. Але я думаю, що це саме той час для організації через війну. Because everywhere I've been in the world, a war is something that really brings people together. Будь-де, де я тільки не була навколо світу під час війни, війна, власне, це та сила, яка змушує людей організовуватися. And when we did in September, when we did the meeting, we had half doctors in the room, half midwives. І коли в нас була зустріч в вересні, у нас на зустрічі було половина лікарів, половина акушерок. They were all learning emergency skills. Вони усі навчалися допомозі при невідкладних станах в акушерстві. And that included what to carry to a home birth. І це включало так само, що брати з собою на домашні пологи. Or what to carry to the basement of the hospital when the siren goes off. Або що нести в підвал лікарні, коли звучить сирена. Or what to take to the subway station if that's where all the women are. Або що нести з собою в станцію метро, якщо це, власне, те місце, де є всі жінки. And do they all know that article that woman did on called if you call there is. have they got a copy of it? Не знаю, чи ви бачили, але є стаття в українських медіа, власне, про цю зустріч, яку проводила БТН в вересні про це навчання. And it's called if you call I'll get on my bicycle and come. Називається «Якщо треба, я візьму велосипед і приїду». Because I think it's really important to know that. It's time to really demystify birth. Like birth should not be hidden away in hospitals for only the doctors and the nurses to see. Це час демістифікувати пологи, народження, тому що пологи не повинні бути заховані лише в лікарнях і лише щоб лікарі і медсестри їх бачили. Most births we know are not very complicated. Більшість пологів ми знаємо, вони не є надто складними. And I love the little packet that the Polish midwives are making for the women in Ukraine. Мені подобається цей невеличкий пакунок, який роблять польські акушерки для жінок в Україні.
they've got like a, I think a pad to put on down the Вони мають таку поленку, щоб постелити. and clamp and scissors to cut the cord. І ножиці, і клема, Yeah, так. and a little directions on how to do the birth. І маленька інструкція, як народжувати. They say it's like IKEA instructions on how to set up your furniture. Щось схоже на інструкцію з IKEA, як зібрати ваші меблі. What's so crazy about that is it is actually not that crazy because most births are pretty normal. І що насправді дивне, незвичне навколо цього, це те, що це не є незвично, тому що більшість патологій є абсолютно нормальними. But I agree as a midwife that, you know, if something goes wrong, you want to know, have someone around to say, okay, this is not normal. But I agree as a midwife that, you know, if something goes wrong, you want to know, have someone around to say, okay, this is not normal, we should do something else. Але як акушерка я погоджуюся, що в тих випадках, коли щось йде не так, я повинна знати, як запобігти цій ситуації, що робити в цій ситуації. But I have taught even, we have a chapter in here on Afghanistan. В цій книжці є розділ про Афганістан. And the people here are, I taught traditional midwives like really far from anywhere. Традиційні акушерки живуть справді далеко від будь-чого. And we taught them how to use oxytocin. Ми навчали їх, як використовувати окситоцин. And they don't read. І вони не читають. So we know that things can be taught very simply. Речей можна навчити досить просто. But anyway, so I just wanted to get back to this. So this was 1983 was a really important year for us. 1993 був справді важливим роком для нас. I think 2023 is a really important time for Ukraine. Я думаю, що 2023 це дуже важливий рік для України. I mean, I know there are things happening. I don't know how organized you are, but I do know that you need to have your association starting to write to the Ministry of Health. Я знаю, що відбуваються певні дії, зміни. Я не знаю, наскільки ви організовані і активні, але я знаю, що вам потрібно починати писати звернення до вашої влади. Go on radio. Йти у медіа, у радіо. Get some of your clients who maybe are in media to talk about their birth on television. Щоб ваші клієнтки, жінки говорили про пологи по телебаченню. Like, be open about it. Don't hide it. Будьте відкритими про це, не приховуйте це. Because that's the way you get things changed. Тому що це, власне, той шлях, в якому ви змінюєте речі. У нас были такие передачи в 98 году. We had such programs in 1998. Несколько передач. Да, домашний About home birth. У меня есть запись. Зі Стужуковою набагато пізніше. And what happened? Зі Стужуковою, кажу, були на передачі. Things changed. Тому що це, власне, той шлях, в якому ви змінюєте речі. У нас были такие передачи в 98 году. We had such programs in 1998. Несколько передач. Да, домашний About home birth. У меня есть запись. Зі Стужуковою набагато пізніше. And what happened? Зі Стужуковою, кажу, були на передачі набагато пізніше, з 98. Пізніше. Не в 90, а Нет, пізніше. так это Стужука, а то с Леонорой в 98-м у меня запись есть на такой кассете. I have a recording from 1998. Ну, можно, у нас было движение «Осознанное родительство». Ні, ви як Дола там Я були. как эксперт. Представляли Дола? Я дивилась на передачу. Вас Можно? представляли Нет. Дола? Ну, это они представили, а я говорила там интервью с педиатром. А ты слышала, что она была? Мне вот так вот. Была ассоциация, созданная осознанного родительства, вот, 98-2000 In 1988, there was a association of parenthood established. Oh, yeah. Но она родилась еще в Советском Союзе. It was born still in the Soviet Union. И когда она распалась, все равно мы имели связи и созванивались, продолжали общение. But we were still continuing our communication after the collapse of the USSR. И акушерки из Прибалтики, там, Казахстана, мы все равно поддерживали. And midwives from Uzbekistan, Kazakhstan, like the USSR republics were communicating. И хотели создать уровень Association высшего. Но не могли пробить. It didn't happen. Относились, у нас были там медики, которые... Мы не могли даже там говорить о себе, понимаете? We had even doctors, but the doctors couldn't speak up.
Да, были неонатологи, были педиатры, We были had гинекологи. dermatologists, pediatricians, and Но они все были вне закона, если они не везут женщину в роддом. but they are were Они и сейчас вне illegal закона. if they do not bring women to the hospital. У нас был один неонатолог на весь Киев, который не боялся прийти к ребенку до 7 дней. Це його особиста Да, відповідальність. Кирилович. Це все вне закона. Конечно. Но и And there was было just one вне закона. neonatologist who was not afraid to come and see a baby in the person. Well, so В they're at случае that аварии stage. там нужно было оказать помощь. Это вот какие-то экстремальные ситуации. So А they're домашние in роды ни this в коем stage. случае. That's the stage. When Це власне той. Да, давайте, да, туда. Але зараз є протокол, як дитину Давайте попозже. легалізувати, якщо не вдалося. Боже. Нет, давайте дальше, да. Мы просто говорим, что эта история была, но она была сложная для нас, и сейчас она более реальна. Now this history is more really than it was 20 years ago. Yeah. So you have safety in numbers. If there are more, there's already like at least two, but there's people that are supportive. Like I feel Larissa is really supportive. She may not be doing it, but if you have people that are supportive, Якщо у вас є люди, які підтримують домашні пологи, не обов'язково ті, хто приймають домашні пологи. I just realized there's another thing that's not on this, and that is there was a group of physicians in Ontario that decided to come out of the CPSO statement out of hospital birth to say, we are supporting home birth because we think it's important. Те, що я ще не сказала, але була так само група лікарів, які сказали протилежне власне тому твердженню, яке висунула їхня організація. Вони сказали, ми насправді підтримуємо домашні пологи. And right, so then, oh right, so what happened was they started this health professions legislative review, and they asked people to write submissions. І вони почали збирати пропозиції щодо легалізації різних професій про здоров'я. So here we go. The second submission to the coalition was asked to comment on the first submission of any other groups which they felt would affect their professional practice. Okay, so what it is the midwives are saying we want to do this, the naturopaths are saying we want to do this, and then the Health Professions Legislative Review. It's a government organization that's saying, okay, how do you think your practice is going to be affected by this? Власне, тобто, це був такий процес, коли там, наприклад, акушерки казали, ми хочемо мати свою професію і робити те-то і те-то. Там натуропати казали, ми хочемо мати свою професію і робити те-то і те-то. І тоді була створена незалежна комісія, яка сказала гаразд, а от, власне, як ви це будете робити, який це буде мати вплив? So then there was a man from the National Democratic Party. So there's a Conservative Party and there's a National Democratic І Party. в Канаді є Національно-демократична партія, Національна консервативна партія, і це був чоловік з Conservative. з консервативної партії. So there's a man who introduces a private member's bill. So you're allowed as a private member to introduce a bill in the legislature. And so he did one for midwifery. І власне цей чоловік, він вніс пропозицію закону в парламент по акушерству, для акушерок. And so right at that time we had a conference in Toronto that was the Midwives Alliance of North America from all the American midwives and the Canadian midwives. І власне в той самий час у нас була конференція в Торонто, Альянс північно-атлантичних акушерок. Там були акушерки зі всієї Північної Америки, США і Канади. And there was a baby death in Toronto. І була так само смерть дитини в Торонто. And again everyone's going, oh no, we've got a baby death, and there's these people І in було town. знов одні в нас смерть дитини, і всі почали за це говорити. So what we decided to do was all the midwives from all across the nation of the States and Canada filled the courtroom. І що ми вирішили? Ми усі акушерки з Канади і з Америки, ми прийшли на судове засідання. To show that this was a political event. This is not just a baby death. This is something that shows that these things are happening. That if there's a baby death, that means there have been probably 1,000 births that have been home births that have been fine.
Тому що ми хотіли б більше показати, що це є політична подія, це не лише конкретно про смерть дитини. Тому що якщо сталася смерть дитини, то, мабуть, сталося ще там 1000 пологів, які були успішними і про які ніхто не каже. So then Ken and I made a decision to present the data for the home birth midwives. І тоді я вирішила показати, презентувати дані про пологи вдома. At the inquest. Oh, and then we decided to join the International Confederation of Midwives. І тоді ми вирішили долучитися до Міжнародної конфедерації акушерок. Because we realized that they have if we have the support of the International Association, that we are well planted, which is why I suggested to you that you do that. І тому що ми розуміли, що якщо ми маємо підтримку Міжнародної конфедерації, то це означає, що нам легше робити нашу роботу. І, власне, це тому я пропоную вам так само долучитись до Міжнародної конфедерації. So right at the inquest, the jury recommends that midwifery be legalized. The jury knows jury? І тоді The people who як панель, та яка розглядала це питання, рекомендували, щоб легалізувати діяльність акушерок. So then what happened was, in 1986, the Ontario Minister of Health announced the government's intention to establish midwifery as a regulated profession. І в 96-му році Міністерство здоров'я видало наказ заснувати, легалізувати діяльність акушерок як окремої професії. And this is what they were asked to do. І ось що треба було зробити. Ось таким чином акушерство, діяльність акушерок має відбуватися в Онтаріо. Про те, яку освіту акушерки повинні отримувати, які є вимоги для входу в практику, які є поле відповідальності і стандарти діяльності акушерок, яке є управління професії, чи акушерки повинні практикувати як незалежні професіоналки, чи як частина організованого сервісу, обставини, в яких акушерки повинні надавати їхні послуги, і оптимальне відношення між акушерками та лікарями. В цьому документі було розписано ось ці всі пункти. So one of the things I was wondering about when I was last here was, where are the midwives that are doing home births? І от останнє те, що я була зацікавлена, коли останній раз була в Україні, дізнатися, де є власне ті акушерки, які практикують домашні пологи. I know that when I was in Poland, they said that they have quite a few midwives now that are doing home births. В Польщі є досить багато акушерок, які приймають домашні пологи. And they are ready and willing to help people here to learn. Вони є готові і мають бажання допомогти тут акушеркам навчатися. You also have the Netherlands, which is quite close, so you could go І there. так само є Голландія, яка доволі близько, ви можете туди поїхати. I think you have to start doing it if you're going to have enough people Я думаю, що ви повинні це почати робити, якщо у вас буде достатньо людей. wanting it. Like we have all this literature now. When we started doing home births, we did not have our data together. We did not have the Зараз є evidence. стільки літератури, інформації. Коли ми починали нашу діяльність, не було стільки даних. But you have the evidence now. Зараз у вас є докази, є дані. So you should. I just think you should figure out what you're going to do. Мені здається, що вам просто треба вирішити, що ви повинні робити. Because this is the reason that they made a decision to establish the task force. Власне, це є причина, чому вони вирішили заснувати This is the reason they established the task force. ось причина, чому вони вирішили почати роботу. Number one, there was a steady increase in interest in the population of midwifery and home birth and the reasons. So that's number one.
Перший пункт це те, що є постійне збільшення інтересу серед населення в послугах акушерок і домашніх пологах. І ось такі причини є. Okay, the second reason was the belief by some women that maternity care was overly controlled by the predominantly male medical profession whose view was pathological. І другим аргументом це було те, що деякі жінки вважали, що догляд під час вагітності і пологів був занадто контрольований чоловіками-акушерами, які представляють медичну професію, і чий погляд був дуже патологічним. The third one is the belief that midwives could provide more holistic care in which childbirth and pregnancy would be regarded as healthy events. Так само віра в те, що акушерки зможуть забезпечити більш холістичний підхід в допомозі протягом народження дітей і вагітності, яка надасть до якої становиться як до здорової події. І І то, що такі медичні втручання, як кесарев розтин, повинні бути рідше. Кількість медичних акушерок, які практикували в Онтаріо, почали зростати з зростанням того осознавання серед населення і Влади і соціуму були ефективні. І це було так ефективно. І останнє – це увага до широкої публіки, до акушерок. В 1985 році з приводу того, що була смерть хлопчика через 2 дні після пологів, яку супроводжувала акушерка вдома. Після того, як акушерка посетила касталки. Коронерс рекомендували, щоб акушерки були розпізнані, локально розпізнані і співпрацювали з медичною системою. So I just want to tell you, I wrote a lot of the stuff that's in white here. It comes from my thesis that I wrote like in the 1990s, and I can send you all the PDF, but it's in English. Що Бетті може надіслати в неї цей документ в PDF на англійською мовою. We have one more hour. Okay. I just think it might be useful for us to spend some time just thinking and strategizing about what you want to do. But the president is not here. Alona's gone and Victoria's out of the room. Alona and Victoria now in another room, and they make a recording, and so they can listen you also. Good. Okay. I just want to know, like, it feels to me like every country is a little bit different. Як ми розуміємо, всі країни різні. But I know that every country has women wanting home births and also women wanting births in the hospital that are less medical.
Ми також розуміємо, що в кожній країні є жінки, які хотіли б народжувати вдома, або в госпіталі з менш медичним доглядом. So, like Larissa seems to be organizing with Irina a home like. You can never say you're having a home birth in a hospital, and I'll tell you why that doesn't work. Подібно того, що є у Ларіси підход, і подібно того, що в нас є з Світланою досвід пологів пологового схожі на домашні. Це ніколи не буде домашні пологи, але вони схожі на домашні. So after we were legislated, after the midwives got legislated in Canada, they did a study. Як тільки вони зробили цю реєстрацію, вони почали досліджувати. And they looked at midwives in the hospital and midwifery outcomes at home births. Як акушерок, які працювали в госпіталі, так і домашніх акушерок. And they discovered that midwives in hospital, and they've done the same study in Amsterdam and in Holland, they discovered that midwives in hospital have higher, even though they're home birth midwives, when the women choose to have a baby in hospital, the intervention rates go way up. Цікаво було, що в дослідження, яке було переведено в Нідерландах, виявило то, що ті ж самі акушерки, які практикували вдома і в госпіталі, мали різні показники. Як тільки та ж сама акушерка приймала пологи у госпіталі, то інтервенції під час цих пологів різко зростали, ніж порівняно з домашніми пологами. So the Ministry of Health recognizes that too high a cesarean section rate is not good. А також держава розуміла, що більша кількість кесарських розтинів це не є хорошо. And that induction, augmentation, like overuse of those also is not good. Також не дуже гарно, коли використовується індукція та стимуляція пологів. And so they they actually legislated us because they knew that it would be more economical. Тому що це також має свої економічні наслідки. So there is really something for the government to legislate midwifery. It's not just that women want it, it's because it's actually it's better for the society and better for the economics if you have a socialized healthcare system like we do. And you do. І держава розуміла, що це вона зацікавлена в тому, щоб зареєструвати акушерок, тому що це має свої економічні привілегії. So that's why the Canadians became legislated very soon, and in the United States they're still having trouble. В Канаді це було легше, але в Сполучених Штатах це досить важко. And why the Chinese government is having a hard time now since communism left. З тої ж причини відбуваються події і зараз в Китаї. So again we talk about the China chapter in this book because when the Chinese moved from communism to privatization, the cesarean section rate in Beijing in some places was 100%. Коли перейшло до Китаю Privatization? Приватна практика в пологи, то інколи доходило до 100% кесарів розтинів в таких лікарнях. So there's an entire book in the States called The Medical Delivery Business. І це є медичний бізнес. And the business of being born, the film that I think a lot of you know. І що це бізнес народження дітей, це є бізнес, ви знаєте про це. And it talks about the fact that there are
there are insurance companies. The fact that there are insurance companies that would love to make more money. They would love to move into Canada and make money from privatizing healthcare. Is this practice moved from Canada? The insurance companies in the United States, the health profession, HPOs, the health provider organizations, I think they're called. They make a lot of money from birth, and the doctors make a lot of money from birth, and they especially make more money if they do more intervention. It's in Canada? No, in the United States. Чи це цікаво економічно також спостереження, тому що чим більше проводиться інтервенцій під час пологів, тим більше страхові компанії виплачують медичним установам виплачують грошей. Тому медичні установи зацікавлені в тому, щоб проводити більше інтервенцій під час пологів. So the healthcare system knows, there's actually, in the conclusions of this book, we talk about, there's a thing here called Hospital Management and Healthcare Systems Independent Causes of Increased Intervention. So they've done studies in Massachusetts that show that if a hospital is organized in a certain way, there's going to be more intervention. And if they organize in another way, there's less intervention. So they know that actually, it doesn't make any sense maybe, but intuitively to us, it does. That is why in certain places there is just a whole pile of intervention. It's because people live in a hospital, often are basing everything on litigation and fear, and so they do more and more interventions. Too much. Люди розуміли, що коли вони йдуть під госпіталь, вони мають більше медичних інтервенцій, і особливо це пов'язано з, якщо це програма, яку сплачує страхові компанії, в тих, якщо працювала, то що я казала попередній раз, то набагато більше було медичних втручань, ніж в тих лікарнях, які працювали по іншим програмам. Тобто, якщо сплачують нічого ні, то втручань менше. Це спостереження, яке було правильно. Does anybody know what the World Health Organization says is what the cesarean section rate is supposed to be? No? Does anybody ask the Хто-небудь знає про study? Yeah. The World Health Organization has come up with the ideal rate of cesarean section. Хто-небудь знає про дослідження, яке проводила ВОЗ стосовно кількості кесаревих розтинів? З результатами не знайомі. Nobody knows it? Really? Wow. What do you think? What do you think it is? Like, okay, so places in Africa. As I know, this organization behind через. Yeah. Okay. You talked about it? Слухайте, це стосовно того, я спитала. Я знаю, що ВОЗ рекомендує, щоб була кількість кесарських розтинів не перевищувала 10%. Тобто не менше 10%. It was established in 1985. Дивіться, вона написала те ж саме. They actually said, because what happened was, we know one of the people who was at the meeting, her name's Beverly Chalmers, she's from the UK. Okay, so we know somebody who was at this meeting with WHO.
Вони знають декого хто був присутній на цьому мітингу, на цій зустрічі. And we know that the organization thought it was maybe lower, but she said that they didn't feel that the doctors would believe it, so they raised it to maybe 10 or 15%. Від 10 до 15%. І вони знають, що лікарі сказали, що це неможливо, ці дані неможливі. So what that means is like in Africa, some places it's 2%, right? В деяких регіонах Африки тільки 2%. Because there's no access to it. Тому що немає доступу до хірургії. So that's way too low. That's way too low. І тому це загальні дані, де враховуються і дані Африки з 2%. So right now in Guatemala, it's 70% at the private places. В Гватемалі зараз це 7% в приватному секторі. 70% Private. 70%. And it's about 40%, 40 or 50 public. Та від 40 до 50% в державі. And that's all over the world. If it's a private place, they have a higher cesarean section rate. І во всьому світі в приватних закладах кількість вища, ніж в державних. So what is it in here? Задання стосовно Гватемали. Лелека, у вас 30 небольших. Private sector. But in Ukraine, in other situations, for example, in it's private clinic, just 30% private. That's not bad. Private maternity. It's not good for private. I don't know. Therefore, they care. It's not because I know what it's a reality. Yeah, It's good. Yeah. Quite good. And- Quite good. And I am watching the midwives in Canada. Щоб порівняти приватний і У нас прозрачная информация вся. Не, ну просто это хорошо, потому что по сравнению, смотрите, если в Гватемале private это 70, если в Китае это практически 100%, то у вас 30, это очень хорошая статистика. Конечно. I know. Так это приватно, государственное Так же интерес. самое, я читала, Да? так же самое, получается, писали, что с периода карантина 28%. It depends totally in Ukraine, different statistics between the different clinics, because of some clinics have more level because of high risk women. Right. It's for example, Center for High Risk Women. Okay. Okay, so that makes sense. It's understanding. Okay, that's understandable. Sometimes it's 50 and more percent for high risk. Okay. Is there any movement at the government level to try to reduce the cesarean section rate and the intervention rate? І держава питається знижити відсоток кесаревої розтину. Це питання? Ні. Так, це питання. Yes, of course. There is. З моменту карантину наказ по кесаревому розтину останнє було обновлення в січні цього року, де дуже конкретно звузили покази до кесаревого розтину. Did you hear what she said? Yes, I can do that for you. Now we have new Більше визначено, protocol. дуже чітко. Now we have new protocol for cesarean section, and now we have very clear reasons for cesarean section. Very clear, and this list was reduced. We can do with, any we want. We can do only we can. Тобто бажання там не входить, да? Ні, Бажання немає. Бажання такого показу немає. І we haven't Крім того, весь regulation. немає ці приказу. Там є базарні жінки, а We haven't просто так. cesarean section by wish of The nakaz. You don't know that. no. Oh, where if a woman wants the section, she can. No. Okay, well that's good. But doctor can, right? Oh, There is Right. a Right. It's true.
Okay, so Доктор може написати. it's not a good practice to write anything which isn't Real. but we don't like to do this way. Right. But you think it's happening in other parts? In my past life. Nice. So why did you change? Well, maybe it should be translated. Скажіть їй, я не знаю, як сказати, ну, я не люблю брехати. I don't like to lie. Ви спитаєте, чому ви змінили? Так я ж кажу, я не люблю брехати. I don't like to lie. Девочки, переведите, что говорили. А они говорили о том, что иногда доктор может написать а пані лікарка каже, я так робила в своєму прошлому житті. Задали вопрос, а почему вы не хотите этого делать больше? Потому что не хочу брехать. Коли жінка, ну, ми розуміли, що її потрібно прооперувати, а юридично немає чіткого показу. І там починалися якісь вигадки, але Well, the other thing we learned from one of the doctors in September is that if they don't write down that you've done a certain number of transfusions, then they won't be able to get the transfusions the next year because they're not required. You understand? Те, що ми дізналися в лікаря з тренінгу в вересні, це те, що якщо вони зробили недостатню кількість переливань крові протягом року, то вони не отримають можливості робити наступного року таку ж кількість. no. Це хто так сказав? А де ти навіть? He was the younger. Ми не маємо жодних обмежень в кількості трансфузій, скільки б нам їх не треба було. Ми зацікавлені в зменшенні їх кількості. Тому гарно зберігаючи технології, тому методики. So he was working at Це лікар з Миколаєва. I don't believe with him, really. No. I couldn't imagine it also. Це на попередній зустрічі, коли Так, була так, бригада з Ніколаєва? Do you remember the guy? I think Так, you- я не пам'ятаю це, чесно, чи Mhm. Okay, so what are you going to do? То що ви будете робити? Для чого? For what? What for? Well, we've just gone through all the reasons why they established a task force. Ми щойно обговорили всі причини, чому була створена робоча група. And so at this point, I just want, we're gonna, in the next few days, we're gonna talk about the way the Canadian system is set up. But I think right now is the time, because I've gone through the politics and the history of Canada and how we started. And we got to the point where this was enough rationale for our government to want to legalize midwifery. And this, I'm sure you have all this rationale here. Я вважаю, що дійсно нам треба зібратися ініціативною групою та придумати, які важливі кроки, які були зроблені в Канаді, які для нас актуальні, а ви не майже бачимо актуальні. То хто буде це робити? Перше, вирішити, хто готов це робити. So, Ukrainian veteran. Просто хто готов робити це? Ці кроки дійсно нам потрібні. Але це дуже велика праця, яку може зробити тільки група, тільки сильна група. І все. І ще хотіла сказати, що в 2015 році ми провели опитування, інтернет-опитування жінок, які народили протягом останніх 5 років в Україні. А ми маємо опитування 3,5 тисяч жінок. Різних регіонів України.
І ми можемо перекласти англійською, показати. Це робила я разом з ще одною психологом. Ми зібрали ці дані за 2 місяці. Жінки дуже швидко відповідають. А яка дані? Що ви там питали? І 30, стосовно вибору місця, де вони хотіли б народжувати, 30% з цих жінок відповіли, що вони хотіли б народжувати в пологових центрах, не де там було разом. І це дало нам надію, що це дійсно важлива тема для України. Ця інформація вже є, але вона була проведена в 2015 році. You gotta go to the government with these things. Like you all need to get together Вам today. потрібно йти звертатися до влади з цими всіма даними. Ми йшли з цими даними, ходили, базуючись на цих даних, кілька років тому ходили і презентували їх. Можна ще раз це зробити. Я дам посилання на це дослідження, воно є в Фейсбуці, там дані, головні дані. Це просто це анкетування чи це репрезентативне дослідження? Це анкетування, ну, те, що ми змогли зробити самі своїми силами. Я просто в нашій групці в Телеграмі надам посилання на ці дані. Для того, щоб іти до влади, треба робити репрезентативне. Це не так важко робити. Коротше, я маю питання. Я розмовляла, зокрема, ну, мабуть, медична спільнота точно знає професора Жук Світлану Іванівну. Так. Ну, в принципі, відома в нас людина. Вона є представником, одним із представників, ну, тих, хто якимось чином може вплинути, там не безпосередньо, але в певні групи вона вплине. Вона давно говорить про те, що необхідно легалізувати роботу, ну, в даному випадку акушерів мідвайс. Щодо ліцензування і так далі. Добрий день. Доброго дня. І, безумовно, вона одна з поодиноких людей, хто це робить. Тобто серед тих давами Жук Світлана Іванівна. Давайте з нею спілкуватися. Я задам питання. Oh, this is the journalist from Canada. Я вибачаюся. By chance? My friends, I know you. Excellence. Давайте мы Yeah, we know each other for like чуть не уважить. Hold your thoughts. Okay, we'll come and sit down and... Sounds good. I'm just going to film a little bit of your session. Sure. Чи ви не проти, якщо будуть знімати? Ні. Я можу І ми з нею неодноразово на цю тему дискутували. And you were discussing this part Із небагатьох, quite якщо a ви lot. розумієте, хто за те, щоб You are легалізувати in і favor of legalizing як birth. впорядкувати цей... So, wait, who is this? This is one of the professors. This is professor, right? Professor at- Obstetrics professor. In what country? In Ukraine. In Ukraine. But where in Ukraine? Kyiv. In Kyiv, okay. Давидова в Киеве, которая тоже And what does she teach? А що вона навчає? Акушерство і гінекологія. Obstetrics. Obstetrics. Okay. В розмові з нею вона розказує, я In зараз communication чую with все her. те, що ви розказуєте, що Канада пройшла цей шлях. I'm hearing the best Canada has made to Великий the спротив, point. ну, скажімо так, But in conversation with her, I can hear a big burden that the medical society is having. Of course, because they're competing. Звичайно, тому що вони Безумовно. Вона передає ті намагання знайти будь-які причини, чому це не можна легалізувати, чому не можна she's trying to find all the possible reasons why it is not
possible to legalize home birth in Це Ukraine? думка government. When you say he, you mean She, the person. that's person. The Тобто person. та the сама людина, professor. так? Тобто Так, це це та сама професорка. Так. Тобто та сама професорка, вона підтримує легалізацію, але знаходить багато аргументів, Ні, чому не це. вона. Вона мені розказує, Ага, що щось в медичній там спільноті. в government їй говорять, вона одна намагається це So, просувати. like in the А їй government, говорять, it ні, is це told неможливо, that тому it is що. impossible because blah blah blah, and like the whole list of reasons. Одна із причин, чому government не хоче One дозволити of the reasons why домашні government пологи, doesn't want to allow home birth, з їх слів, це according тому, to them, що в is Україні because in немає Ukraine, пологи, doesn't want to allow home birth. з їх слів. Це тому, що в Україні немає системи логістики з дому до акушерських стаціонарів. Зі слів гавмента цього уряду, вони говорять, що на домашніх пологах, які відбуваються вдома, ми можемо дозволити лише в тому випадку, якщо ми гарантуємо постійне знаходження карети швидкої допомоги під будинком у цієї жінки, яка народжує. Стан доріг, кількість швидких допомог, їх зайнятість не дозволяють, затори не дозволяють нам іти шляхом дозволу домашніх пологів. І саме аргументують канадським досвідом, що в Канаді під кожним будинком, де відбуваються домашні пологи, знаходиться така карета швидкої допомоги. Near every house where the home birth is happening. Це ж міф, наскільки я розумію. It is a myth. Okay, so That's right. okay, let me say, okay. So 1980s, early 80s in Canada, they said the same thing. But you know what they said? В ранніх 1980-х в Канаді вони говорили все те саме. Так от я ж пізнаю цю саму історію, да. So now they're comparing Ukraine to Canada, right? І зараз вони порівнюють Канаду до України. When they were trying to argue, it was the physicians who were trying to be the naysayers in Canada in the early 1980s. And what they said was, oh, you're comparing us to, we should look at the Netherlands. The Netherlands, they all have places that are very close by. А власне в Канаді той самий аргумент, який використовували. Подивіться, ми повинні брати приклад з Голландії. В Голландії все-таки дуже щільно знаходиться. Their house is always really close to an ambulance. Завжди їхні будинки знаходяться дуже близько до лікарні. And they said, and in the UK, you've got the flying squad, a special flying squad. А в Британії там є спеціальне літаюче, не знаю, авіація, яка може доставити жінку. And they said, Canada's way too big. There's too many distances. We have people an hour, 2 hours from hospital. It's not possible. Канада надто великі відстані, година-дві години від лікарні, це є неможливо. So we showed them our statistics. Тоді ми показали їм нашу статистику. It's true. I just did a birth like an hour from the hospital. Це правда, я приймала пологи годину від лікарні. But at that point, the flying squad had been discontinued in the UK because they realized just their ambulance service is fine. Але на той час послуги повітряного пересування вже були недоступні, тому що вони зрозуміли, немає в цьому сенсу. And actually, if our transfer rate is usually not an emergency, like you could see it was 3.7% emergency, almost never happens. І відповідно, оскільки наші показники трансферу в лікарню зазвичай вони не стосуються невідкладних станів, лише 3-4% є невідкладні стани. The main reason they go to hospital, and I don't think we went over that this morning, but is because, do you know why? І як ви думаєте, яка головна причина, чому відбувається трансфер в лікарню? Бажання жінки Yes. Так. Yeah, and it's not an emergency. І це не є невідкладний стан. It's mostly they go, I don't know if I want to do this. Це просто жінка вирішує, що вона не хоче більше продовжувати. At first we go, well, we'll try to put you in the tub. Але спочатку ми пропонуємо їй залізти в ванну. And then they say,
I really, and then they're getting like 8-9 centimeters, about to push. А потім вони доходять до 8-9 сантиметрів відкриття, майже потуги. We always tell them ahead of time, the time when you're really gonna maybe want an epidural is about 8 or 9 centimeters, remember. Завжди завчасно ми їх попереджаємо, що вірогідно період, коли ви захочете епідуралку, це 8-9 сантиметрів. Try to hold on, it'll come. Постарайтеся продовжувати, це мене. But what I'm saying is, it's very rarely an emergency. We don't actually need the ambulances very much. Але дуже рідко це питання, власне, невідкладного стану, і нам дуже рідко потрібно швидку допомогу. But it's the same argument in every country in the world at the beginning. I see. Але це той самий момент в кожній країні всюди на початку. And so all these reasons for not wanting to do it. І усі ці причини, які вони кажуть для того, щоб не легалізовувати домашні пологи. These are the reasons to do it. Це, власне, причини, чому їх потрібно легалізувати. And this is enough. І цього достатньо. Ну, тут ми повинні розуміти, що є контекст у нас загальнодержавний, і, власне, пологи, вагітність, пологи, так, тобто воно теж в контексті держави. І коли пологи вийдуть з сфери домашніх пологів, це дуже унеможливить сильно корупційну складову, що і, скажімо, в медичних установах це, ну, скажімо, тобто люди, котрі зацікавлені в корупції, вони будуть першими противниками. Я так вважаю. Ні, вони не кажуть, що корупція. Ні, я кажу за наші реалії. Я кажу про корупцію, а не про кошти. А при чому тут БЦН? Ну, Как она может на это... Я не кажу, що вона може, можливо, теж є досвід. По-перше, по-друге, я озвучила для наших спільноти. Україна – це корумпована. І це велика перепона, і ми маємо собі віддавати справедливість. Між собою. There's going to be, of course, they're going to come with all kinds of reasons. They are all, Вони придумають дуже багато різних причин. they're not valid reasons. There's too many reasons to do it and not enough not to. Є надто багато причин для легалізації пологів і недостатньо для того, щоб цього не робити. And especially with the war. І особливо в час війни. Я хочу навести приклад в нашому пологовому будинку, який підтримує домашні пологи. Це не система, це тільки випадок такий в Києві. Я дійсно була щаслива, що домашня акушерка могла зателефонувати, наприклад, мені, і сказати, що їй необхідно перевести жінку в пологовий будинок. І я, як лікар пологового будинку, телефонувала до адміністрації і казала, що в мене є таке звертання, що треба допомогти жінці, яка зараз знаходиться в домашніх пологах. В неї немає невідкладного стану, ну, тому що це від цього залежить, як далеко їхати. І домашня акушерка привозила до нас жінку. І мене тільки питали, хто буде займатися цією жінкою. Я говорю, добре, я візьму на себе відповідальність. Я була щаслива, що я відкрито казала, що ця жінка їде з домашніх пологів зі своєю акушеркою. І тільки після того, як ці пологи закінчились, я повідомляла адміністрації, що все добре, все в нас. Тобто нічого ми не приховували, що це були домашні пологи, ми казали, що як є. Те ж саме роблю я. Те ж саме роблю я в своєму місті Дніпро, коли в мене є жінка, яка не може... What year? Коли? Який рік? Так. Це було ну, не цей рік, це було, може, коли я відправляла жінку до пологового, я не пам'ятаю, попередньо, ну, може, там, пусть 20-й. Коли я дзвонила до пологового, де я працювала раніше, і я можу чесно сказати про те, що наші пологи не можуть більше бути вдома. Ми їхали до пологового. Ось, і я супроводжувала ці пологи як довго.
тобто приймала пологи лікар з акушеркою, а я була як тому. І в цьому році в мене особисто був такий досвід в іншому місті, в Івано-Франківську. 10 лютого. Коли я побачила, то були перші пологи, і жінка не могла більше продовжувати їх вдома, вона хотіла знеболення. І я подзвонила до лікаря, відверто сказала, хто я така, я представилась. Сказала, хто я така, я пояснила акушерську ситуацію. І сказала, що жінка їде до вас в супроводі чоловіка. Тому що це інше місто, і я навіть не пропонувала йому, щоб я слідкувала. Тобто прозоро, вже хочеться працювати прозоро. А як вони відреагували? Дуже, дуже класно, спокійно, колегіально. Це класно. І народили просто шикарно народили. Це заплатить любому, але ж вони всі не йдуть на це. Розумієте, багато. Not all the doctors. Окей, Можна я скажу? Треба запитання. юридично відповідальність. Ні, я мені здається, нам потрібно зацікавити державу в тому, щоб державі було вигодно домашні пологи. А це тільки грошима. Тому, мені так здається, тільки грошима. Тим, що якщо це домашні пологи, то вони будуть сплачуватися. Не вийде. Не 16 тисяч, а будуть сплачуватися набагато менше. Домашні пологи – це про інше, це не вийде. Це про, розумієш, це про життя, реально. Я розумію, але ж держава, вона рахує кошти. А ще не тільки економічний момент, а ще й політичний, тому що зараз Україна наближається до вступу в ЄС. І це є один із моментів, який запроваджує права людини на те, щоб обрати місце для народження і бути забезпеченою медичною допомогою будь-де. І це дійсно політичне вже питання. І це те, за що ми зараз чіпляємо. We go in Ukraine? Okay. Yeah, because you have to harmonize your laws with the European Union. Нам потрібно гармонізувати наші закони з Європейським Союзом. And the European Union requires that you offer a choice to women, and they do that. And that's why one of the reasons also why the Hungarian case became an issue, because І це, власне, тому одна з причин, чому ситуація в Угорщині. By chance? My friends, I know you. Через accidents. Hold your thoughts. Okay, we'll come and sit down and. Sounds good. I'm just gonna film a little bit of your session. Sure. Чи ви не проти, якщо будуть знімати? Ні. І ми з нею неодноразово на цю тему дискутували. And we were discussing this part. Хто за те, щоб Are легалізувати in favor of legalizing birth. порядкувати цей So wait, who is this? This is one of the professors. This is professor, right? Professor at Obstetrics professor. in what country? In Ukraine. But where in Ukraine? Kyiv. In Kyiv. Okay. видала в Києві, яка теж. От, And what does she teach? А що вона навчає? акушерство і гінекологія. Obstetrics. Obstetrics. Okay. В розмові з нею вона розказує, а я In зараз communication чую with все her. те, що ви розказуєте, що Канада пройшла цей шлях. I'm hearing the best Canada has made to Великий the спротив, point. ну, скажімо так, But in conversation with her, I can hear a big burden that the medical society is having. Of course, because they're competing. Звичайно, тому що вони безумовно, вона передає ті намагання знайти
будь-які причини, чому це не можна легалізувати. Чому не можна She's trying to find all the possible reasons why it is not possible to legalize home birth in Це Ukraine. думка government. When you say he, you mean She, the person. that's person. The Тобто person. та сама людина, professor. так? Тобто Так, це це та сама професорка. Так. Тобто та сама професорка, вона підтримує легалізацію, але знаходить багато аргументів, Ні, чому не це. вона. Вона мені розказує, Ага, що щось в медичній там спільноті. в government їй говорять, вона одна намагається це So, просувати. like in the А їй government, говорять, it ні, is це told неможливо, that тому it is що. impossible because blah 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 and like the whole list of reasons. Одна із причин, чому government не хоче One дозволити of the reasons why домашні government пологи, doesn't want to allow home birth з їх слів, це According to тому, them, що в is Україні because in немає Ukraine